Right now, the United States is at a critical juncture in our relationship with Iran. 5 years ago, President Obama entered the United States into a nuclear agreement with Iran that gave the Iranian regime the resources to wreak enormous havoc across the region. As you know far too well, the catastrophic Obama-Iran nuclear deal reconnected Iran to the global financial system, while also flooding the Ayatollahs with hundreds of billions of dollars in sanctions relief, gifting them everything they needed to launder vast sums of money across the world for terrorism and proliferation. This included $1.7 billion in unmarked cash to the Ayatollah, which helped fund attacks against U.S. military bases as a part of a ransom for hostages, because the Obama administration knew how it would look if they implemented the deal without at least some of the hostages being released. I urge President Trump. امریکا در اطلاع جدیدی در مورد ایران صحبت کرده. تدکروز در مورد آینده ایران گفته ما باید رژیم رو ساقط کنیم. این نماینده ارشد امریکایی که سناتور تدکروز هست که پرنفوذترین جمهوری خواه امریکاست، با انتشار یک ویدیو در صفحه توییتر خودش نوشته که در مورد آینده ایران ما باید رژیم رو ساقط کنیم. رژیم ایران به طور مدام به دنبال سرنگونی ماست. آیت‌الله ها مرد بر امریکا میگن و قصد دارن که ما رو نابود کنن و قصدش رو هم دارند. کشور ما و تمام امریکایی ها تا زمانی که رژیم ایران نرفته باشد در امنیت نیستند. تدکروز همچنین در ویدیوی منتشر شده گفته توافق هسته‌ای فاجعه بار اوباما رژیم ایران را به سیستم مالی دنیا دوباره وصل کرد. این معامله همچنین سیل عظیمی از صدها میلیون دلار رو به آیت الله ها اهدا کرد و معافیت تحریم ها با آنها هر آنچه برای مقادیر بسیار بالایی پولشویی برای تروریسم نیاز داشتند اهدا کرد. تدکروز در ادامه خواستار لغو کامل معافیت‌های تحریمی امریکا شد و عنوان کرد ما تصمیم نهایی خود رو عملی می‌کنیم و اون هم سرنگونی رژیم ملا هاست. این صحبت‌های سناتور پرنفوذ جمهوری خواه امریکایی است که به این نتیجه رسیدند برای رسیدن به آرامش در خاورمیانه و جهان باید رژیم جمهوری اسلامی ساقط بشه. حرفی است که 40 ساله مردم ایران میزنند و مردم ایران خواستار رفتن این رژیم پر از دروغ و نیرنگ هست که چیزی جز ماندن خودش و حکومت اسلام که اون رو در جهان میخواد رشد بده و اون رو حاکم کنه قصد دیگری ندارد و همه حرفها و کردارها و رفتارش هم دروغ است. این چیزیست که مردم و گروه‌های مختلف در طول حکومت این رژیم از زمانی که خمینی آمد و تا الان که خامنه‌ای هست، آنها قصدشون به ایران که هیچ، به دنیا که هیچ، فقط به منافع خودشون و این ایده‌ای که دارن پخش اسلام در تمام جهان و آوردن یک حکومتی که در 1400 سال قبل حاکم بوده رو بر مردم تحمیل کنند. برای این باید مردم ایران خودشون به فکر آینده کشور باشند، چون دخالت خارجی ها در امور ایران اون هم برای تغییر باز هم به ضرر مردم است. پس اگر مردم وطن دوست به طور متحد و یک پارچه میلیونی بیاین در خیابون ها، یعنی از 80 میلیون 40 میلیون در خیابون ها باشند با 100,000 150,000 200,000 کار درست نمیشه و باید همچون سال 57 56 که مدام
در مدت چند ماه مردم آمدند و در خیابانها تظاهرات کردند و رژیم گذشته رو که رژیمی بود که مردم در آسایش و رفاه بودند رو عوض کردند. اون رژیم نباید عوض می شد. اون رژیم باید اگر اشکالاتی هم داشت باید با صحبت رفع می شد و تغییرات داده می شد. حالا باید مردم ایران خودشون تصمیم بگیرن تا قبل از اینکه امریکا قصدش که تغییر رژیم هست و اگر تغییر رژیم با حمله هوایی صورت بگیره چیزی از ایران باقی نخواهند ماند، چون اینها مقاومت میکنند و برای اینکه ایران نابود بشه خودشون فرار میکنن و ایران هم بر تلی از خاک ازش باقی میمونه. پس باید مردم به فکر این باشن تا این رژیم خونخوار رو از سر راه بردارن. حالا به صحبت‌هایی که تدکروز به انگلیسی داره صحبت میکنه توجه کنید. We must do more. When we're talking about the future of Iran, it is my belief that we need to collapse the regime. You know, this used to be a straightforward and broadly accepted idea. The Iranian regime unremittingly seeks our destruction, death to America, the Ayatollah chants. And we will not be safe until it's gone. Somehow in recent years, particularly as a fallout from the Obama-Iran deal, that became viewed as a radical idea because it was seen as synonymous with regime change followed by endless nation building of the sort that we have needlessly, foolishly, and catastrophically pursued in Iraq. But of course, that's not what it necessarily means. Some people think that guns or tanks or missiles are the only things that matter. But truth has the power to transform the world. And we have the tools alongside the power of truth that stop far short of war from bolstering our allies to economic pressure. It wouldn't be the first time we'd applied such a strategy to a regime that sought our destruction. In my Senate office in Washington, I have 3 busts. A bust of Winston Churchill, a bust of Dr. Martin Luther King Jr., and a bust of Ronald Reagan. And the reason for that is that I think all 3 understood the power of speaking truth, the power of words and clarity of vision. Yes, Churchill commanded an army, but Churchill's real lasting impact came through the words and vision that roused the world to defend freedom. I have a bust of Ronald Reagan in my office because he demonstrated that truth is powerful and it can transform the world. Also in my office is a gigantic painting of Reagan standing before the Brandenburg Gate, saying the words, "Mr. Gorbachev, tear down this wall." I think those are the most important words uttered by any leader in modern times. Some years ago, I was in Jerusalem, where I had the opportunity to visit with Natan Sharansky, the famed Soviet dissident. And Sharansky told me about how when he was in the depths of the Russian gulag, the prisoners would pass from cell to cell notes. Did you hear what President Reagan said? Evil empire, ash heap of history, tear down this wall. As important as those words were, a whole lot of people don't know the backstory behind President Reagan standing before the Brandenburg Gate. 3 times, the State Department edited those words, "tear down this wall," out of the speech. And 3 times, Reagan, with his own hand, wrote them back. And they proceeded to have arguments where the State Department said, "Mr. President, you can't say this. Mr. President, this is too belligerent. This is unrealistic. We all know the Berlin Wall will stand for all eternity, so you simply can't say something like this." And each time, Reagan wrote it back with a smile and said, "You don't understand. This is the whole point of the speech." And just a few years after those historic words were declared, the Berlin Wall was torn to the ground.